Okay. Carlo, so thank you very much. Thank you very much for the invitation and that we have the opportunity to present here a new product or a new coating on a traditional fabric. We would like to present you today the Opatex Cool. First of all, I will start with presenting, very briefly, I will present you the company Sioen. Sioen is a family-owned company, today making a turnover of about 740 million euros. We employ about 5,500 people, and we have plants in about 30 countries. Sì, io non tradurrò questa parte, comunque i numeri parlano chiaro, quindi prego Joost. We have 3 divisions in our company. The first division is the division of technical textiles, where we produce mainly coated fabrics. A second division is the apparel division, where we are European market leader in workwear. And the third division is a very small chemical division, where we make master batches, inks, varnishes, and so on. We are a 100% vertically integrated company, which gives us huge benefits concerning recycling and concerning innovation. First of all, I give you some examples. So our woven fabrics, we are market leader in what you see there down on the left in sailcloth. We are making specialties, weaving specialties, for example, tea bags. You see those pyramidal tea bags. We are making woven fabrics for backpacks and reinforcement scrims, for example, for roofing. Yeah. Here you see some applications also for scrims. You see heavy geogrids. You see facade scrims. You see wind protection, and so on. Further, we have high market share today in geotextiles. Geotextiles, you see that on the bottom left, but also we produce a lot of non-wovens for acoustical insulation, but also, for example, for brake pads for cars. Then we are one of the market leaders in coated textiles, so coatings, for example, for, first of all, the industrial market, the transport market, the sports market, the biogas market, so agricultural market, tent market, and so on. So we have nearly all coating technologies in-house. Some examples, for example, transfer coating for the medical care. You see pool covers. You see also the market of fish farming, which is very strongly growing, and of course, sports and leisure. And the second division, as you see, the other is the apparel division. So you see us each day, everywhere. So we are making apparel. So professional clothing for the police. We are making ballistic garments. We are making firefighter suits, and so on. Now, I want to pass to the second item, and this is our new development that we made, the Opatex Cool. So what is it? It is a traditional pergola fabric, but with a reflective top coat, an infrared reflective top coat. So everyone has experience with today with the climate change. Temperatures are getting hotter and hotter. And what we did is we propose the same fabric as you have today, so the same pergola fabric, but we apply a very specific top coat on it, which is reflective. So that you can have a passive thermal protection. Sì, praticamente si tratta del prodotto tradizionale Opatex, in cui è stato applicata una laccatura particolare che contiene
degli additivi riflettenti verso la radiazione IR, la quale permette di rendere il materiale idoneo a quelle che sono le pergole, poiché il calore non passa attraverso il tessuto. Quindi questo particolare coating è stato sviluppato da Sioen e la maggiore riflessione della parte solare della radiazione del Sole permette quindi una minore trasmissione all'interno della pergola. So, first some theoretical explanations. If you see the light today is existing out of mainly sunlight. We have UV irradiation, so the most energetic one, and then the part that we see. The part that we see is between 280, it was between 380 and 780 nanometers. So this is the visible part, but on the right of that, if you look at it from 700 to 800 nanometers onward, you are in the infrared part, and the infrared part is the heating. So visually you don't see the difference, but thermally you feel it. And what we can do today, we keep your fabric, we keep the same fabric with the same color in the visual, but on the other hand, we modify the infrared reflectance. So the color remains the same, but the heat reflection is totally different. Sì, allora premessa che lo spettro della radiazione solare si suddivide in raggi ultravioletti, nella porzione visibile, che è quella percepita dall'occhio umano, e infine la parte infrarossa, che è la lunghezza d'onda lunga, la quale è quella che percepiamo come calore. Questa nuova laccatura va a interagire soprattutto sulla parte infrarossa, quindi rimane inalterato la parte visibile, quindi il tono colore del materiale non cambia, il materiale sembra lo stesso di quello tradizionale, in realtà ha delle performance molto differenti dal punto di vista della riflessione della parte che per noi è il calore. Quindi adesso andiamo avanti. So, to explain it very simply, you have the solar irradiation coming from the left, you have your screen. So a part of it is going through it, and a part of it is reflected, and third, a part of it is absorbed. The part that is absorbed will be re-emitted in both sides. So in the end, you will get a total energy transmission, so the G total, and this is what we want to reduce. Sì, allora noi sappiamo che un materiale, quando viene colpito dalla radiazione solare, interagisce con essi in tre modi diversi. Una parte viene riflessa, una parte viene assorbita dal tessuto e una parte passa attraverso. Ecco, la parte riflessa e la parte trasmessa e la parte che viene assorbita e riemessa è quella che noi dobbiamo limitare il più possibile per mantenere più fresco la parte sottostante di una pergola. Ecco che aumentando la riflessione solare andiamo a diminuire di conseguenza la parte trasmessa e quella assorbita. So to give you an example how one measures it, so for example here we have an experimental setup where you have lamps and a high-tech infrared camera which is measuring between 1100 and 1700 nanometers, so in the infrared. So simply for visualizing. Secondly, you can measure your total energy transmission also by taking a infrared spectrophotometer spectrum. So for example here, what you see is with the above equipment is you see we made a round, yeah, and on the one hand side we did coat the specialty top coat, on the other hand side we didn't. With the reference, the total solar reflectance was 9% for the Bordeaux sample. On the other side, the bright side, you see the reflection was 27%. Okay. Attraverso uno strumento, uno spettrofotometro UV visibile e in accordo con una certa normativa si va a misurare quella che è la quantità di radiazione che viene riflessa. Il risultato sono queste circonferenze in cui la parte sinistra rappresenta il riferimento, quindi il colore che non è stato laccato con questa laccatura speciale.
e la parte destra invece è la parte con questo trattamento. Si può notare nei dati sotto che la riflessione solare totale passa da un 9% a un 27%, e a seconda poi dei colori. Adesso lì abbiamo preso come esempio il bordeaux, il taupe e altri due colori un po' più chiari, e lì noterete la differenza di riflessione. So of course, the darker the color, the more the differences that you will have. For example, we have there a light gray. We also have a high reflection already in the color itself. But if you apply the lacquer, we get a much higher reflection. And on beige, a very bright color. There's a lot of white on it, in it, so you have a lot of reflection. Ecco, ovviamente il coating lavora meglio sui colori scuri, in cui la parte riflessa è minore, mentre invece sui colori chiari la differenza è minore, poiché la riflessione solare è già abbastanza alta. Comunque c'è sempre una differenza. So if you have now your screen behind the window, of course your window reflects already a bit. Right? This is simple double glass with a G of 0.76. So you have still quite some transmission. Then we look at the reflection of the screen and we see how much we win in G total. And you see that here. So with the Bordeaux reference, you go from 0.64 to 0.56. With the taupe, you win also from 0.62 to 0.53, and so on. So you see, you gain about 20%. Sì, qui è una prova pratica in cui si va a calcolare il G totale del sistema vetro più tenda. Tenete presente che qui la prova è stata fatta con l'applicazione di una schermatura solare all'interno, ed è stato utilizzato un vetro che non è il vetro tipo C, perché ha una trasmittanza di 0,76. Quindi i dati sono leggermente diversi per quello che interessa a noi, però questo ci dimostra il fatto che c'è una performance di questo prodotto. And here you see it visualized in a graph, so it is clearly that it has, for all colors, an effect. Of course, the less effective, the lighter the color is. Then we did a simulation with the Building Institute in Belgium. So we have simulated a pergola with glass sides, so on 3 sides glass, and with a black roof. So the black roof had if you look simply at a regular fabric, you have a reflection of 5%. If you look at Opatex Cool, there you have a reflection of 20%. So you gain a lot in reflection. Ecco, questa è una prova che può essere molto interessante, nel senso che attraverso Buildwise, che è un istituto belga per lo studio di prodotti per l'architettura tessile, è stata simulata una pergola 4x3 con il tetto in Opatex Cool e Opatex normale a confronto nero, i laterali invetrati da 6 mm, addossata a una muratura in cemento. Ecco, la simulazione è stata fatta prendendo i valori di irraggiamento solare che ci sono a Crotone, quindi in Sicilia, scusa, Calabria, infatti era un errore, chiedo scusa, nel mese di giugno e con orientazione sud. Okay. So this is the effect. The effect that you see is there you see the spectrum. So you see in the visual light, you see it's a black fabric, so you have, of course, no reflection. It is nearly zero. Yeah, it is very, very low. But then in the infrared, it suddenly goes up, and there you have 60%, about 50 to 60% of the energy which is reflected. Ecco, questi sono i risultati, cioè il diagramma di sinistra riporta quella che è la riflessione solare dell'Opatex Cool rispetto ad un Opatex tradizionale, e in termini pratici questa differenza di riflessione si traduce in un guadagno in termini di gradi di 2 gradi tra una copertura fatta con Opatex Cool rispetto a quella con un Opatex normale di ugual colore. So this means that you gain about 2 to 3 degrees
simply by changing one part, so being the roof. We are not talking about the windows because the windows are still there, they're still open, so there are no sun blinds. Energy is coming still in, but you still gain 2 to 3 degrees. Ovvio che la performance, sì, c'è il tetto, però dai laterali comunque il calore entra lo stesso perché si tratta di vetrate trasparenti senza alcuna schermatura solare applicata. So this is the technical data sheet. Of course, this is simply the same data sheet as a traditional Opatex, but you have much more reflection. Ecco, qui si è voluto riportare la scheda tecnica. L'unica differenza che troverete con un Opatex tradizionale sarà il finish, dove verrà indicato HSR, che significa High Solar Reflectance, quindi un coating altamente riflettente della radiazione solare. I think that's it. Thank you very much. Grazie Joost, grazie mille Joost. Grazie. Ma, devo solo aggiungere che noi siamo arrivati a questa riflessione insieme a Joost, Jan Mortier della Sioen, perché abbiamo avuto sempre più richieste negli ultimi 2 o 3 anni, sì, dopo il Covid devo dire, di pergole di tessuto colore nero. Soprattutto devo dire in Grecia, qui abbiamo un paio di amici greci anche, dove in Grecia le pergole fanno struttura nera e PVC nero. Non mi sono dimenticato Alessandro di te, tranquillo. Però per fare le pergole nere abbiamo detto il rischio è il calore. Ecco perché abbiamo posto la domanda e Sioen, Jan e Joost hanno lavorato molto e hanno sviluppato questo prodotto. Il prodotto è già disponibile, se non altro a livello di prototipazione, e l'abbiamo montato sulla sala conferenze qua. Quindi se voi uscite a sinistra troverete una piccola tenda con l'Opatex nero, quello lì è già, chiaramente non abbiamo mica preso la giornata migliore, certo, non possiamo sicuramente misurarla oggi, però la teoria almeno, ho chiesto anche a loro di essere pratici, quando voi vendete una pergola di dire sì, ma alla fine qual è il risultato? Cioè poter dire guarda 2 gradi in meno mi sembra già una roba semplice, concreta, vendibile. Dico bene Alessandro, speriamo dai.